네, 좋습니다. 예, 질문하시면 손 들어주시면 저희가 마이크 갖다 드릴 텐데요. 예, 먼저 첫 줄부터 시작을 좀 할게요. 이 남자분 먼저 손 드시고. For questions or comments, please come forward. 영화 되게 잘 봤고요. 정말 appreciate 하다고 좀 해주시겠어요? Really enjoyed it. He really appreciates it. 네, 제가 드리고 싶은 질문은 이 권투라는 게 굉장히 소재가 난 영화가 좀 많이 났잖아요. 로키라던가 $1 밀리언 베이비라는 게 많이 났는데 감독님들도 그렇고 배우님들도 그렇고 이 다른 권투 영화랑 좀 차별화를 두기 위해서 감독님이 연출하시거나 배우님들이 연기하실 때 어떻게 차별점을 주시는지 그게 좀 궁금해 질문이에요. 감독님한테 질문하시죠. 아니 지금 다 저보다 So as you know, there are many boxing films out there, including Rocky and $1 Million Baby and so forth. So I would like to know, this is a question for both the director and the actors. How did you direct the film to differentiate your film from other boxing films? And how did you act out your roles as actors to differentiate your roles from other roles in boxing, existing boxing film? So yeah, we were very conscious of the movies that came before us. Did you see Martin Scorsese's name? He made arguably the greatest boxing movie of all time, Raging Bull. So I think it was simple. We borrowed from the things that were great, and we avoided the things that were not. I don't mean from Raging Bull. I mean from all boxing movies. We stayed more away from cliches, from tropes that you see in boxing films. And I would say we found our own way. I don't think we focused at all on other boxing movies. Not as far as emulating or as far as trying to avoid. We made our movie. If it feels different, then that's great. But I don't think we made a super conscious effort to stay away or to copy. 네, 그래서 그런 부분은 저희가 염두를 하지 않은 건 아니지만 저희 총괄 프로듀서가 이제 스코세지 감독님을 보셨잖아요. 스코세지 감독님께서 예전에 연출하신 아주 훌륭한 복싱 영화가 있죠. 성난 황소라고. 그런데 물론 이전에 나왔던 그런 복싱 영화의 뭐 좋은 점들은 취하고 안 좋은 점들은 그렇게 버리고 그렇게 생각했던 적도 있는데 여하튼 최대한 어떤 클리셰적인 진부한 그런 요소들은 제거를 하려고 했었고 그렇다고 딱히 또 어떤 복싱 영화들을 모방하지 말아야 되겠다라고 생각을 했던 적은 없었던 것 같고 그냥 저희만의 그런 영화를 만들려고 했던 것 같고요. 그래서 뭔가 차별화되는 점이 있다고 느끼셨다면 저는 참 좋을 것 같습니다. And you know, a little story. Vinny, I think he was 8 years old. He saw Rocky in theaters, and that movie really set him on the path for his life. He saw Rocky. He rode his bike home from the theater, and he told his parents that he was going to be a world champion. He told his parents he was going to be a world champion boxer. And his daddy talked about this. He's like, man, you know how many kids saw Rocky and were so inspired by that and came home and said, I'm going to be a world champion boxer, Daddy. You know how many guys actually did it? You know, very few. So for Vinny, that Rocky absolutely was a huge inspiration and changed the course of his life. 그래서 제 연기를 얘기하기 전에 이제 박싱에 대해서 영화에 대해서 말씀을 드리면은 여기 주인공이 비니 파시엔자 같은 경우에는 8살 때 이제 극장에서 로키 영화를 보고 자전거를 타고 집에 돌아와서 엄마 아빠한테 나는 꼭 세계 챔피언이 되겠다, 복싱 챔피언이 되겠다라고 말을 했다고 합니다. 물론 그 당시에는 누구나 다 극장에 가서 로키를 보고 집에 오면 다 챔피언이 되겠다라고 얘기했던 애들이 많았지만 실제로 된 사람은 별로 없잖아요. 일화를 간단하게 공유를 했고요. I think as actors, you just follow the script. You just say what the director wants you to say. So there's not, as Ben said, there's not a lot of thinking about whether you're following another movie. In fact, as an actor, I don't watch other movies that are in the same genre or the same, milieu. Because I don't want to be affected by those movies. So we have a job to do. We have, Miles had Vinny, I had Kevin. We researched those characters through the archives. Vinny was on set with us, so we could use him.
Kevin Rooney, unfortunately, was in the hospital. But really, as actors, you just focus on the job you have to do that day, and hopefully you get through that day and get through the movie. 그래서 저 배우로서 이제 스크립트에 충실하는 게 배우의 역할이라고 생각하고 감독님 말만 잘 들으면 다 잘 된다고 생각을 합니다. 저 같은 경우에는 실제로 다른 영화를 그렇게 비슷한 장르라든지 아니면 소재 영화를 제 어떤 배역이 주어졌을 때 참고를 하지는 않는 편이고요. 뭐 찾아서 본다든지. 그래서 마일즈는 비니 역을 충실히 쏘아야 되고 저는 이제 케빈 역을 충실히 쏘아야 되는데 거기에만 이제 집중을 했던 거죠. 그래서 그걸 하기 위해서 여러 가지를 많이 조사를 또 했고 뭐 여러 가지 아카이브 영상이라든지 아니면 그런 것들을 조사를 하고 실제로 비니 파시엔자는 촬영을 했을 때 세트장에 직접 방문을 또 해주셨고 안타깝게도 케빈 루니는 지금 병원에 계셔가지고 오지는 못하셨습니다. 예, 다음 질문 받도록 하겠습니다. 너무 저 여자분 아까부터 계속. 예. Hi, I'm Seller. I'm a fan of yours, and I'm wondering what is it about Fini Pacienza that makes you want to take on this role in this movie? Is he one of your heroes, or is there any other reasons for it? 마이스텔러, I'm gonna translate. 마이스텔러 오랜 팬이신데 비니의 어떤 점에 끌려서 이 배역을 이제 받아들이게 되셨는지, 뭐 예전부터 비니를 히어로라고 생각하셨는지 궁금합니다. Vinny, prior to this movie, I really had no knowledge of him or his story, and that was pretty shocking to me, considering, we all agree this is the greatest comeback in sports history. So to not hear about it, I was pretty shocked, and honestly, we filmed this movie 2 years ago. I met Ben almost 3 years ago. This was before Whiplash had come out. This was before I had really done any movie had come out where I'd shown any kind of real dramatic chops as far as I'm concerned. And when I was sent the script, I was just blown away. I love actors that have played boxers, who have done boxing movies, who aren't afraid to kind of look, who aren't worried about vanity on camera. Like, what actor doesn't want to have blood on his face with gloves on and just saying, like, bring it on? To me, there's nothing more, in my own mind, nothing more masculine and nothing more kind of cinematic than that. But when I met Ben for the part, I read the script and I said, man, this is going to be an incredible part for somebody else. When I met Ben, I really did not think that he was thinking about me to play the part of Vinny. I was in what I like to say funny friend shape. I'd done some romantic comedies or some other movies where I was like the second or even third lead in it, and I just felt like there was a lot of actors that were going to meet men that were a little older, in good shape, just had that kind of a little bit of that testosterone and bravado needed for this part. So I honestly did not think Ben was thinking about me for it, and the fact that Ben gave me this opportunity, I'm so grateful to him for that. And it took a lot of work on my part to get in the shape, but it takes a director believing in you to do something that you haven't done before. There's a lot of other actors that were out there, but the fact that Ben, based on a very limited body of work, felt like I could play this man, this larger-than-life person, I owe it all to Ben, because without this opportunity, I wouldn't have been able to, show that I connected to this material in this way. 그래서 비니라는 그런 비니 파시엔자에 대해서 doesn't it? What did I just say? I'm going to translate. I need to translate before I forget. 비니 파시엔자에 대해서 제가 사실 이름도 들어보지 잘 못했었고 이 극적인 이야기에 대해서는 더더욱 몰랐었어. 이런 이야기를 제가 모르고 있다는 사실에도 되게
되게 쇼크를 받았었고요. 그리고 제가 이제 이 영화를 2년 전에 찍었는데, 그리고 벤은 제가 이제 3년 전에 만났었는데요. 이 영화를 찍었을 당시가 위플래시라는 영화를 찍기 전이었습니다. 그래서 그 전에는 뭔가 이렇게 드라마틱한 그런 역할, 연기를 해본 적이 없었던 상태였어요. 그 스크립트를 처음 봤을 때 너무 좋았고 내용이, 그리고 이렇게 뭐 모든 남자 배우라면 다 마찬가지겠지만 이렇게 얼굴에 피 묻히고 권투글러 끼고 올라가서 싸우고 뭔가 이렇게 좀 보여주고 싶고 남성적인 그런 역할들을 다 누군가는 하고 싶을 거라고 생각을 해요. 그래서 제가 스크립트를 사실 받고 이제 읽고 벤의 감독님 만났을 때 저한테 이 빈이라는 역할을 주실 줄은 저도 몰랐습니다. 그런데 이런 배역을 주셨고, 예전에는 제가 로맨틱 코미디라든지 이런 데서 주로 이제 뭐 주연한 적도 없었고 조연이라든지 아니면 조연도 안 되는 그런 배역들 맡아서 했었는데, 여하튼 그래서 이 빈이라는 배역은 저보다는 좀 더 테스토스테론이 더 많은, 뭔가 남성 호르몬이 더 많은 그런 나이가 좀 있는 그런 배우한테 배역을 주실 줄 알았는데 참 운이 좋게도 저한테 이런 기회를 주셔서 참 감사하다고 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 이 배역을 맡고 이제 몸을 만드는데도 많은 시간을 제가 보냈고 많은 노력을 했는데, 여하튼 제가 이전에 맡았지 않은 그런 역할을 주시고 그리고 믿고 또 따라주셔서 감사드린다고 감독님한테 말씀을 드리고 싶습니다. Got your money's worth on that one, huh? 예, 다음 질문 주제는 좀 뒤로 가볼게요. 예, 저기 중간에 손 드신 여자분. 예, 가운데. Someone in the top row. 영화 촬영하시면서 고생 많이 하셨을 것 같은데 이제 본인이 특별히 이제 특히나 힘들었거나 고생하셨다고 아니 힘들었거나 이제 어려웠다고 생각하신 점 있으신가요? 배우분들한테 질문하시는 건가요? 네. 두 분. 예, 네. 알겠습니다. Question for our two actors. What was the most difficult part of acting in this film? If you had to choose one particular hardship or difficulty or challenge? I mean, the training leading up to it was hard. 8 months of diet, and I lost 20 pounds, and I got down to 6% body fat, and all those things. That really was just square one. Once we were filming, having the metal halo in my head was extremely difficult. I think if we had if this was a studio film, a bigger budget, I would have had a lot of fittings and it would have made sure it was comfortable. That didn't happen. It's independent filmmaking. So she literally went to the hospital that week, got this thing from a hospital. I tried it on once. Then we got to filming, and obviously this thing's not screwed into my head, but it has to be so tight that it doesn't move. And it's not like Vinny's just walking, in a wheelchair. Vinny's doing all of these things. So we put little rubber pieces at the end of each screw, and I had it in my head so much to where I had 4 dents, 2 in the front, 2 in the back, to where I could let her know when she had found the right spot because I had a groove in my skull. And that's uncomfortable when you're in that for 12 hours a day. But you get on a project like this man's life is so inspiring, and you feel so indebted, and you feel so responsible for this guy's legacy that you don't complain by any means, but it was very, very uncomfortable. 그래서 준비 과정이 마에스테로 같은 경우는 준비 과정 8개월 동안 이제 몸을 만들면서 준비를 했는데 이제 20파운드나 체중을 감량을 하고 이제 6%의 이제 지방 체지방까지 내려가는 이 과정이 좀 고통스러웠고요. 촬영 전이고 촬영을 실제로 들어갔을 때는 이제 그 헤일로라는 교정기를 계속해서 착용을 하고 연기를 해야 됐던 게 제일 힘들었다고 합니다. 그래서 이게 아무래도 예산이 그렇게 많지 않은 영화다 보니까 뭔가 헤일로 준비 작업이라든지 이런 것도 조금 시원찮았고, 그리고 그래서 병원에서 그거 의료기기를 가져와가지고 일반적으로 준비하고 그런 과정이 있어야 되는데 딱 한 번만 착용해보고 테스트를 해보고 바로 연기에 들어갔다고 하는데요. 여하튼 이게 실제로 나사를 이렇게 뭐 뚫은 건 아니지만 그래도 이게 고정이 되게 타이트하게 조여놨었던 거거든요. 그래서
계속 이렇게 착용을 하고 있으니까 그래서 그 나사 끝부분에 이제 고무로 되어 있었는데 이거를 아주 흔들리지 않게 세게 착용을 하고 있었고 그래서 여기 이쪽 이마 앞에 두고 그리고 뒤에 두고 이렇게 패였었다고 합니다. 왜냐하면 하루에 거의 12시간 넘게 그거를 끼고 촬영을 했기 때문에요. 그럼에도 불구하고 이 비니 파시엔자의 삶이 정말 감동적이고 그리고 그의 그런 어떤 레가시라든지 그런 업적 이런 것들을 잘 담아내야 됐기 때문에 그만큼 책임감이 많다라고 생각을 했고 그래서 불평을 할 수가 없었습니다. 물론 불편은 했습니다. 하지만 불평은 할 수는 없었습니다. I think probably the hardest thing was just getting into the characters. This was such a specific movie that revolved around Rhode Island, and it was the accent for me was very difficult. He was a boxer from Staten Island. He was a former boxer, so he had broken his nose many times, so he had a very distinct voice. It was just getting to know that specific region of America where this story took place and making it accurate. That was, I think, the most difficult. 네, 저 같은 경우는 이제 캐릭터의 케빈 룬이라는 그런 캐릭터에 몰입하는 게 가장 힘들었던 것 같고요. 왜냐하면 이 영화의 배경이 로드 아일랜드인데 그 케빈 룬이라는 분도 이제 스타틴 섬에서 복서로 활동을 했었고 저 같은 경우는 로드 아일랜드에 이 액센트가 있는데 이 액센트를 그대로 따라하는 게 좀 연습하는 게 힘들었던 것 같고요. 그리고 케빈 루니는 원래 전직 복서였고 이 트레이너가 여전히 엄청 코도 많이 부러지고 목소리도 조금 특이한데 이런 부분들 그리고 이 사람이 온 그런 지역적인 특성들 이런 것들을 다 살려서 좀 실감나게 캐릭터에 몰입해서 연기를 해야 됐던 게 가장 힘들었던 것 같습니다. 예, 다음 질문은 감독님이 지정을 해주셨습니다. 네, 2층 요거 하고 바로 2층으로 What did 올라가요. that guy just say? He wanted to ask a question upstairs okay. too. Wait But, your turn, yeah. my friend. First of all, thank you. I just wanted to say, first of all, this movie was amazing. You guys did so well. The directing was amazing. Your transformations were unreal. I didn't know that it was you on the screen. I was like, no. Anyway, my question is, this is such an amazing story. Obviously, Vinny was well known around the world, famous. Why did you choose this story like at this time and say, hey, we're gonna, write this story up and make it a movie? 네, 그래서 좋은 연기 그리고 또 이제 어떤 배우들의 변신은 정말 비현실적이라고 할 정도로 너무 좋았는데요. 좋은 스토리고 빈니가 세계적인 그런 복서인데 왜 이제서야 이 시점에 이 선수에 대해서 영화를 만들어야겠다라고 생각을 하셨는지. Where are you guys from? 어디서 오셨나요? Canada. 캐나다나 미국에서 오셨다고 합니다. Heard it. I mean, we chose the story because of the accident, frankly. We all like boxing, but we thought that the comeback aspect of it was the part worth telling, was the part that everyone could relate to. I didn't want to reveal too much when I introduced the film, but you see now, I mean, the recovery he makes, there's nothing like it, there's never been anything like it. I doubt that anyone will ever do it again. So that's where it began, that's where it ended, was that accident and that recovery. 그래서 그 이유라고 하면은 그 극적인 사고에 어떤 극적인 재기가 있다는 그런 스토리였기 때문인 것 같고요. 제가 영화 시작하기 전에 많은 부분을 공개하지 않았지만 영화를 보시면은 분명히 많은 분들이 공감을 하셨을 거라고 생각을 합니다. 그래서 어떻게 보면 이 스포츠 역사에 있어서 이렇게 극적인 어떤 회복 그리고 회복 과정 그리고 재기 과정은 전례 없는 것이었다고 생각을 해서 이 스토리에 이 선수의 이야기를 다루기로 했었습니다. 예, 이제 2층으로 가야 될 것 같아요. 예, 2층에 혹시 마이크 준비가 됐나요? 2층? 아, 그래요? 그러면 조금 큰 목소리로 질문 부탁드리겠습니다. So it was a shoestring, but it was on a shoestring budget, a low budget. How much was the budget? $6 million. 600만 달러였습니다. Creed was 35.
I got paid $4 million. Just 저는 2 million. 출연료로 400만 달러를 받았습니다. Actually, we should go out and qualify that so no one takes that seriously. They were paid scale. 진짜 믿으시진 않았으면 좋겠고요. Everyone who took part in this movie did it because they loved it. No one got rich. 네, 이것 때문에 돈 번 사람은 없다라고 했습니다. Ben took his salary and put it back into the film so that we could get an extra 2 days of filming. He still hasn't gotten his salary from the film. It's true. He put it 그래서 all 벤 into 감독님이 production. 자신의 월급을 쏟아서 영화에 부으셨다고 해요. 그래서 벤 감독님의 그러한 기부 덕분에 촬영분 2일을 더 확보할 수가 있었대요. 근데 아직까지 거기에 대해서는 They pay for my dinner now. All 그 이후로 계속해서 이제 밥은 저기 배우분들이 사오고 계시다고. How long did it take to? How many questions does this guy get? 왜 질문 혼자 많이 하시냐고. 뭐 간단한 거 뭐 하나만 하고 가요. So how long did it take to? Yes. So how long did it take you to make this film? And it's I mean, Kevin, you had like pot belly in the film, but you look much slimmer now. And Vinny was much bigger in the film, but you're much slimmer now. What happened? Hey. What happened to you? Whoa! You're lucky. 그 제작 기간 25일 걸렸습니다. So the answer for the second question? So you look different from them. You got slimmer. You got Yeah, slimmer. well, as you see in the archival footage, Kevin Rooney at that point in his life was overweight. He was drinking a lot, gambling. He was at a low point in his life, and I just tried to look as much as I could like him. So I gained weight and shaved my head, and just whatever you have to do for the movie. And afterwards you shed pounds Yeah. very quickly. 네, 그래서 원래 이제 케빈 룬이라는 분이 과체중이고 술을 도박 좋아하고 그리고 그 당시 여기 영화에 출연했던 당시 시작 시점에 인생의 거의 저점이었거든요. 그래서 원래 그리고 실제로 머리도 없으시고 그래서 그런 것들을 그대로 재현했던 것이고요. 그래서 살을 쪘던 거고 그리고 영화가 끝나고 나자마자 다시 살을 뺐습니다. 네, 다음 질문 저 뒤에 He's got one more question. The guy. 관객분들이 안 좋아하실 것 같습니다. 네, 저 뒤에 손 이렇게 두 분 들고 계십니다. 일단 정말 팬이고요. 마일즈 텔러의 정말 빅팬. You and I love you. 일단 그 두 분은 레비톨 이후로 두 번째 만남으로 알고 있는데요. 같은 영화를 찍으신지 그래서 첫인상과 지금의 인상이 좀 많이 궁금하고요. 그리고 그렇게 두 번째 만남이라서 좀 더 그 화합이 더 잘 됐는지 그게 좀 궁금하고요. 그다음에 두 번째 질문은 죄송합니다. 두 번째 질문은 마일즈 텔러 씨가 이제 교통사고가 났었던 걸로 제가 알고 있는데 그때 그 경험이 지금의 캐릭터를 연기를 할 때 동질감을 느꼈었는지 그 부분이 좀 많이 궁금합니다. 혹시 뭐 촬영을 하실 때 좀 어렵진 않았을지도 좀 걱정되고요. 네. Yes. So I have two questions. So Mike and Aaron, this is your second encounter in a film after The Rabbit Hole. So she wanted to ask you, what was your first impression of each other?
during the film Rabbit Hole, and how did that evolve throughout this film? How did it change maybe over this film? And second question is, so the question is, did your chemistry get like better during this second film? That's the first question. And the second question is about car accident. It's the question for Miles Teller. So I read that you were in a car accident, and I would like to know in your past. I would like to know if this had some sort of impact on you playing out your role. She's very worried that it might have impacted you. Beautiful question, by the way. Thank you. 좋은 질문 감사드립니다. Yeah, the very first film I did was with Aaron. It was actually. Oh baby, it's getting good now. Yeah, so the very first scene of the very first movie I ever did was with Aaron. There was no rehearsal for that movie, and I just graduated college, and I remember going on set and being very nervous, and I knew that I had a scene with both Aaron and Nicole Kidman. I had met Nicole briefly, but there was no rehearsal or anything. So I know that I had this scene with the great Aaron Eckhart, but I had not met him or even seen him. So then director yells action, and out comes Aaron. And I meet him legitimately on camera for my first take. And the director had told Aaron that it was my first movie, it was my first scene, I had just graduated college, and to just go off book, say whatever you want, and I want you to just scare the crap out of this kid. And Aaron is such a great actor, especially with, I think, that kind of emotion, and he comes in, and he's just giving it to me, yelling at me, saying all these words that aren't in the script, and I just remember watching him. And I just remember somewhere in the back of my head just smiling because I was watching real actors, act. Honestly, it was truly like an out-of-body experience. And then the director yelled cut, and I realized, oh my God, I was just admiring, Aaron and Nicole for an entire take and didn't know what I was doing. But yeah, absolutely, you're not so intimidating now, by the way. But the very first thing I did was with Aaron, and obviously those characters' interactions were much different, and to come, back and have this story where we're really, peers in a way, although he is my trainer teaching me a lot. It was great, man. Aaron and I actually share an agent, and what I'm saying is that in 10 years we're gonna play Siamese twins, so we can just really be there for each other. 그래서 첫 번째 영화 래빗홀의 첫 번째 장면이 바로 에런과 함께했던 장면인데요. 그래서 그 당시에 리허설도 없이 저는 대학에서 갓 졸업을 해서 정말 긴장한 상태에서 그 씬을 촬영하러 갔는데 니콜 키드맨도 처음 접하는 거였지만 그 전에는 근데 제가 니콜 키드맨을 만나본 적이 있었는데 에런은 정말 처음 보는 그런 상황이었습니다. 그래서 이제 감독이 액션이라고 얘기를 했는데 그 씬이 뭔가 저한테 되게 무섭게 구는, 막 혼내고 무섭게 구는 그런 씬이었는데 감독이 그 전에 에런한테 그렇게 얘기를 했었대요. 그래서 대학에서 다 졸업했고 아무것도 모르니까 진짜 무섭게 하고 군기 잡으라고 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 그래서 이제 촬영에 들어갔을 때 에런은 진짜 무섭게 연기를 했고 저는 그냥 그걸 바라보면서 그냥 아무 생각이 없었던 것 같아요. 그냥 어떤 생각이었냐면 내가 정말 진짜 배우의 정말 대단한 배우의 진짜 연기를 보고 있는 거구나, 그냥 감격스럽게 봤던 것 같고요. 그래서 그 씬을 그렇게 촬영을 했었는데 여하튼 그때는 처음에는 좀 무섭고 그런 이미지였는데 지금은 전혀 무섭지 않고요. 지금은 또 다른 그런 케미를 저희가 보여주고 있는 것 같습니다. 여하튼 어쨌든 지금은 또 트레이너하고 룩복서의 그런 관계를 보여주는 역할을 했는데 10년 뒤에는 아마도 서로 이제 너무 친해서 샹쌍둥이 역할을 하지 않을까라고 하신다고 농담으로 얘기를 하셨습니다. 저렇게 샹쌍둥이 그죠?
예, 지금 Q&A 이렇게 많이 해도 이렇게 앉아서 해보긴 또 처음인 것 같은데 편하긴 하네요. 저희 이제 시간이 거의 다 돼가지고 마지막 질문을 받아야 되는데 So it'll be first time doing GV sitting down, but it'll be our last question. 워낙 많으셔가지고 세 분 중에 한 분이 좀 골라주시죠 마지막으로. There's so many people who want to ask questions, so can any of you pick one person, please? Aaron pick. Aaron이 정하셨어요. 너무 감사합니다. Thank you. 저 지금 시간이 없어가지고 제가 준비한 질문은 생략하고요. 저 세 분한테 민속 용품 하나씩 나눠드리고 주연 맡으신 좀 전에 제가 지금 정신이 없는데 스밥이 뭐라고 하셨죠? 마이즈 템플러 배우님한테 죄송한데 14분 목걸이 여성용인데 사랑하시는 분한테 선물하십시오. 아무 조건 없이 순수하게 드리겠습니다. I'll take this one, guys. 저 혹시 목걸이를 주신다는 거 건가요? 지금 주시고요. 저기 다른 배우분들한테는 없고요. 한 분한테만요. 세 분 다. 각각이요? 지금요? Okay, so she really is impressed with your film. She likes all three of you so much that she would like to give you a gift, which is a 14-karat gold necklace for one of you, each one of you. Yeah, we cannot accept that. 네, 정중히 사용하신다고 합니다. Are you sure? There's other films at this festival. You might like one more. 이 영화 말고 더 좋은 영화가 나타날 수도 있는데 괜찮으시겠냐고. It's okay, she says. 그 배우분들이 선물 받으시는 게 이게 진짜 금인가요? 이게 진짜 금인가요? Moderator wants one too. 진짜 금인가요? He wants to know if it's real gold. 14K예요. 그러면 끝나고 저기 하게 된다고. Yes, so 그러면 you know, 마지막으로 talk to you. 질문 하나만 한 So 분만 we'll now really 골라주시면. get the last question. Please choose one person. 누가 Anyone? Others? 이분들 보시러 폴란드에서 멀리서 오셨다고 하셔가지고요. First of all, I want to say that the film is amazing. Cinematography, camera work, production design, I swear to God, I love the close-up. And seriously, as you said, you didn't need many fight scenes because that would take away the whole atmosphere of the film. My question is, because you said it's an independent film, so obviously you faced a lot of problems to make it. But apart from finance, money side, what other problems did you face to make this film? 그 연출, 카메라, 제작, 클로즈업 많은 거 이런 거 다 너무 좋았고 그다음에 박싱 장면이 많지 않았던 것도 너무 좋았습니다. 저예산 영화라고 하셨는데 돈 말고 이 영화 만들면서 어려웠던 점이 무엇인지 궁금합니다. It's interesting what you said though about there's not a lot of fights, but we treated the accident, the surgery, the halo surgery, and the halo removal like fights. If you notice, each of the fights has a super. It says Las Vegas, 1988, Mayweather versus Pazienza, and all the fights had that, but so do the halo surgery and the halo removal, because those moments are the same as fights in Vinny's life. As far as the difficulties outside of money, there were none. I mean, money is the lack of money means lack of time. Lack of time means lack of shooting. But the truth is, we didn't have any issues outside of that. We were tight. This was it was a family affair. You said you liked the production design and the costume. I mean, those women, Kay Lee is the production designer, and Melissa Vargas, they were all in the trenches with us. It was, there was no infighting. There were no problems except for the financial limitations. So I call that a very successful shoot.
네, 그래서 싸우는 장면이 적었다라고 말씀하셨는데 사실 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 왜냐하면은 그 헤일로 수술을 할 때랑 그다음에 헤일로를 제거를 할 때도 보면은 그 뭐 장소랑 그렇게 날짜가 이렇게 나오거든요. 그런데 실제로 시합 같은 것도 보셨으면 아시겠지만 뭐 메이웨더 대 뭐 파시엔자라고 하면은 라스베가스 1988년 이렇게 나오잖아요 밑에. 그래서 저희가 그 수술 장면이랑 제거하는 장면도 그렇게 넣었던 이유는 그 과정도 다 이 파시엔자에게는 하나의 어떤 싸움과 같은 정말 힘든 그런 장면이었기 때문에 그랬고요. 그래서 사실 돈 외에는 별로 문제가 없었던 것 같습니다. 왜냐면 사실 시간이 없고 시간이 부족하고 또 촬영분을 많이 이렇게 못 남길 거는 다 돈이랑 사실 연관이 있는 건데 여하튼 돈이라는 이슈 외에는 별로 문제가 없었고 하나 이제 가족이 같이 영화를 만들었다고 저희는 생각을 하고 그리고 또 의상 디자이너가 케일이라는 분인데 이 의상 디렉터도 너무 좋으신 분이어서 그래서 내부적으로는 저희가 갈등이 전혀 없었고요. 그래서 그런 면에서 성공적으로 협업을 해서 좋은 영화를 만들었다라고 생각을 합니다. 일어날 시간이 되면 감독님이랑 지금 잠깐 얘기를 했는데 그 관중분들 배경으로 해서 사진을 한 장 찍으시겠다고 Director and the actors would like to take a photo with the audience at the back. 예, 뒤에서 환호 좀 많이 If 부탁드리겠습니다. you could cheer for the team, that'd be great. You have a text message. 문자 오셨다고 감독님 문자 오셨다고 하네요. 사진은 영상 찍으신다고 합니다. 영상으로 뒤에서 확인 좀 해주세요. I'm really sorry. I'm not making this up, but it says low battery. 배터리가 없어요. 예, 저희 배우분부터 감독님한테 큰 박수 한번 부탁드립니다.